morning, good afternoon, good evening, whenever you are seeing this video. You should adjust my wordings to that there. So today I am starting a lesson for you. I have done a reading part of this lesson. So what we are all is in this pandemic there. This topic is very much useful for that, how we need to come up in our life, what are the things we are needed there. So this lesson says something about that there. So already we are in the pandemic. I told this pandemic, that is Corona-19, COVID-19 has not got the vaccination still, and we are suffering because of that. So you came to know in what topic I am speaking already. It is about health there. So health is wealth, they will say, isn't it? Yes, everybody knows that health is wealth. If health is there, we can do everything there. So here is a lesson which gives you information how our health should be and what are the tips we are needed to take in our life there. And this healthy life, whatever the lesson is explaining, it is saying through one short story there, one small story they are explaining there. So you are supposed to understand that story because it says something about us only. We feel like the story is being told for us, or some of our characters have been influenced on that there. So how they are being used, our character, and why it is saying about us there. So everybody knows that health is needed for everybody, isn't it? So your healthy life tells you the story, like how much the person is suffering from and who are the person responsible for him to suffer there, and what are the things or the tips we need to take before going for the lesson or before going to the life in the sense there. So what are the things we are needed generally we are going to understand from this lesson. So let us start with the lesson. Okay. So I told you in the last reading part, before getting up, that is in the morning when you are early risers, when you are getting up, what are the things you are needed to do to be fresh all the day there. So you are needed to get up early in the morning, that is before sunrise there, and you should go with the daily whatever routines you are there, it should be completed. Then you should go with the exercise a little bit, a walk or a jogging or whatsoever it is you are following, some yogic exercises, and having a healthy food and diet, whatever you are needed for your health should be taken off, and you should be all day, you should be in some or the other works then. So you should feel like I am not a free. If you are feeling free means that time you will be having that laziness will appear in your life then. That laziness should go means you should keep up your health fit and fine there. So how we can keep our health fit and fine? Here is the lesson. Yes, let's go with that. So this healthy life or healthy life which is being written by Pedro Fabelo Sarcastin is the writer of this poem, the lesson there. So how he is explaining, let us. And before going for that, I have written already some of the glossaries which are being important when you are, I will be explaining there. So it goes like this. The first is furious, very angry. Potion, a liquid with healing, magical or poisonous there. Spell, a form of words or action used as a charm or a magical effect. Or a trap, a bad situation from which one cannot escape. Swamp, an area of soft wet land. And your sixth one, virus, an infective agent. Vaccine, a treatment which makes the body resist an infection. Sneeze, to expel air from the mouth and the nose forcibly or involuntarily. It will now, it is very much ಸೀನೋದು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೀನೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೀನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Why means it will spread the disease. So that all whatever we are speaking, it is little bit, not little bit, about 50% is being related to this situation or this environment, that is coronavirus environment pandemic. This pandemic, it is related there. Okay, let us go with the lesson. Many years ago, every man was strong and healthy, it says. Isn't it? They were, if you ask your grandpa, grandmother, they were, now also they feel a little bit healthy comparing to us, isn't it? Because they were having a healthy diet when they were in a
younger period there, when they were in the childhood or when they are young, at that time their dieting condition was very much practical and useful, and the exercise they were doing or the works they were doing, it was very much needed to their body. So only today also, in this time also, they are very healthy and energetic, isn't it? Have you seen that? Yes. They ate varieties of food and loved fruits and vegetables. Why they were healthy means they were eating healthy diet, that is fruits, veggies and all they were having. They took daily exercise, enjoyed walking, running, playing and leaping about. Leaping is nothing but ನೆಗೆಯೋದು ಜಿಗಿಯೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ದೂರ ತನಕ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ your parents ask to get some chilies from the shop means ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? Yes, that is not practical actually. It should not be done. We should use some little bit exercise to be done and to be given to our legs also, where we need to walk, run, jog, jump, leap, all this to be done there. The earth was the healthiest place you could imagine, and it was clear that both adults and children were full of joy and very good moods. So, which was the healthiest place in this ಯೂನಿವರ್ಸ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇದೆ ಭೂಮಿನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ young people, that is the age group of 14 to 24 or to till the age of 35, they are called as adults there. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಜನ. Just imagine now, in one village, it was a very good village there with all sorts of happiness, joy, health, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಊರಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. All this made one of the witches furious. Witches is nothing but a woman with a magical power obtained through evil spirit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. obtained through evil spirit ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಯಗಾತಿ, ಮಾಟಗಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. She suggested that all the witches should come together to prepare a potion there. So ಅವಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ, ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಳೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅದರ್ ವಿಚಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಟಗಾತಿಯರನ್ನ, ಮಾಯಗಾತಿಯರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕರೀತಾಳಂತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪೋಷನ್. ಪೋಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a liquid with the healing magical or poisonous there. So ಆ ಪೋಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ healed ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ರೋಗನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧಿನೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಗನ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥ ಔಷಧಿನೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೋಷನ್ ಅಂದರೆ. So they wanted to do that one. It says one who drinks it would lose the desire to live. So ಯಾರು ಈ ವಿಷಕರವಾದ ಈ ಔಷಧಿನ ಕುಡಿತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಸೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿಯರ್ ವಿಶ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬದುಕುವ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. So that night all the witches gathered in the forest there. So ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಥವಾ ಮಾಟಗಾತಿರು, ಮಾಯಗಾತಿರು ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. They all needed to put all their energy to make a potion. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಆ ವಿಷಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಪೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಔಷಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್. ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಔಷಧಿನ ಕುಡಿದವರು ಆ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್, ಆ ವರ್ಡ್ನ ಪದಗಳನ್ನ, ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾಟಗಾತಿರು ಎಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. During the collection of energy, one of the witches made a mistake in uttering the words there. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಟಗಾತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೆಡ್, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. As a result, there was a big explosion. Big explosion is nothing but ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಕಾಡು ಏನು ನೆರೆದಿರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. So have you understood till here? Hope so you are able to follow that. So we are talking of the earth there, which is very much healthy, and people were enjoying their life with full lots of veggies, fruits, and exercise they were doing. All the things were going on good and well there. But this was not tolerated by a witch, and she started calling all her friends, that is witches, and started preparing a potion where if they drink that potion, all the life, that human life will be destroyed. They thought like that. And when they were doing that potion, suddenly one of the witches spoke very the wrong wordings, spell out the wrong wordings there. That time there was a big explosion and full that whole forest was being blasted, including the witches also. ಈ ಮಾಯಗಾತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Understood? Yeah. As a result, it turned all the witches into a tiny creatures like a germs it seems. So ಅದರಿಂದ ಏನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಥರ, ಹುಳುಗಳ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. They were trapped in a liquid in a small bottle which was lying in a swamp there. So ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಟಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒದ್ದೆ ಆದ ಜಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. an area of soft wet land ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಒದ್ದೆ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಈ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. One day a little boy found this bottle. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದಾರಿ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ he will open that bottle and he will drink that. One day a little boy found this bottle thinking it contained a nice new drink. ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು he swallowed it fully. swallowed ಅಂದರೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. The germ-like witches took advantage of this situation. So ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು how like corona is going on, if it is being flying out, if any human beings are gone there, it will be stuck out for them. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಆ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Though they could not physically harm anyone, they learned to change the boy's likes and dislikes. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರು ಅಥವಾ ಕುಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. In a few days, a funny feeling started in a boy's mouth. What is that funny feeling there? See, he no longer wanted to eat vegetable, fruits and good food. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ನಾಲ್ಕೆಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಆಸೆ ಉಂಟಾಕೊಂಡು, ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದೇನೋ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನದು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ listening to the videos, they also likes that one. Means all they wanted to do was to ask for a pizza, burger and wait for them at home. So ella force ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು junk food ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ. So they wanted to have a junk food and they were waiting. ನಂಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. He wasted his time waiting for food from hotels or restaurants and watching televisions and eating ice creams and chips there. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಬರಲಿ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವನಿಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ವೆಜೀಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. He did not feel like walking, running and playing with his friends. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಲೇಸಿ ಇರಬೇಕಾ. Eventually, he stopped going out of the house and was sitting or lying about there. ಸೊ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು, ಆಚೆನೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್.
He started feeling ill. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. He will not feel well. Before long he had no desire to do anything. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆ ಥರ ಆಯಿತು. The evil portion had worked. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಂಥ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ವಿಚಸ್ಗಳು. And the worst thing of all was that the witches had learned to jump from one person to another like virus there. So what is virus here? Virus is nothing but an infective agent there. Like now corona is going on, it is an infective agent. We will say that if anybody sneeze, that small germs particle, it will go and affect the person who has got in front of him if he is talking or if he has touched the things and all, it will be going and affecting anta. So illunu hage ಆ witches ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So it started affecting the one more person there. They managed to turn the effect of potion into one of the worst disease, the disease of wasting life there. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೋಮೇರಿತನದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯೋ ಥರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಕಾಲನಿ ದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ their time and spending the time like anything there. So you are able to understand till here? Have you understood? If so, I have given the worksheet. You are supposed to do that worksheet, and if you have not understood, again and again you should see to the videos and try to understand, and go with the textbook also if you are having. Otherwise you should come and do the admission. Thank you.